Hey guys, welcome back to this vlog. So karon is we're gonna do something different. Mag-unboxing ta. So mo ni siya guys, naabot na ang atong second Funko Pop, which is also still Tokyo Gold. Cause mo na akong gana. So let's see. So it says it's fragile. So bali sa akong screen but kasi selfie mode ta. You know, open it here. Ano? Parang dapat dito ata. Yun. So, hindi siya naka-bubble wrap. Duha ka bubble wrap, actually. Ang suod. Hindi ingat-ingatan talaga. Sinira ko na yung bubble wrap eh. And, there's the box. So, ang box. See? Guys. I think it's better if different angles. So, 1 second. So, okay guys. Ako siyang top view. Para mas makita. And let's see. Patulos na ako naman. Parang ma-open. Dara. Ma-open rata. So, at least, wow! Naka-bubble wrap siya. And then, naka-box pa dyan. Double ang bubble wrap. Hindi talaga nga box. Ooh, nice na ako napalit, guys. Kayo na siya. Protector! Itong napalit na kaniki is wala. Ooh, nandun kayo. So, muna akong gipalit. If kita mo. Muna siya. Yan. Ayan o. Then, muna akong gipalit. Ni-order sad ko ani. Pero wala ko kita ni Hide. So, as you can see, guys, nandun siya, guys. Naka-protector, oh. Protection na protection. Okay, guys. So, this is the next Funko Pop that we ordered through Shopee. So, open natin siya. Using our cutter. Oh, naka-bubble wrap siya, guys. It's wrapped in bubble wrap. Uy, sumani. Ilang gitabunan og newspaper. Dili madaot. Okay. Now, let's see. Baga-baga jud nga bubble wrap, guys. Kaya murag dito pasudlon. Wow. Okay. I see. Tulo. Tulo ata ni kabo. Okay. Let's it open here. Be careful sa paggamit ng cutter. Okay. Now I see the box. Wow! Kabaksan siya. Same as Rize. So, ito siyang tingnan. There you go. 3, 2, 1. Okay. Whoa. Chuya, guys. Oh. We got Toka Kirishima sa Tokyo Gold. Remove this first. So, na siya protector. Tara. As you can see. Muna yung front. Side. Back angle ni order sa ko ani. Pero wala pa maabot. Yung top. And yung bottom. As you can see. Wow. No? Hey guys! So, our kaniki Ken, Funko Pop has just arrived. Okay. So, inani yung box niya. Oh, okay. Let's open at the sides. Be careful sa cutters, guys, kay masama dyan. Just gonna cut all of the sides. Okay, remove that first. I think pwede na ako matangtang. Let us see. Whoa! Okay.
So, I ordered this from Geek Universe in Shopee. So, I hope it's good. Kita man sad ko, nag-send man siya pictures ang seller, and I think it's legit, guys. Nice, it's bubble wrapped. And what? May plastic pa. Whoa! Look at that. May plastic pa, guys. And gipadalan ko niyag sticker. Nice. So this currently has a protector. So gipalit na ako siya with protector. And gitagaan ko nilag sticker. Oh, nice. It's a peace sign. Nice. So this is scanning again. There's the box, top view, side view, back view, and bottom view. So this is legit. Nasa stamp. Or code ba? More code man siya, guys. Oh. So, I received my Funko Pop. These are 2 Funko Pops. Sao and Tokyo. Doon siya kabok. So, ito talagang. Oh, nice. So, doon siya kabok. Okay sure asang ano dire? Ang Sao. And once okay sure asang ang Tokyo. So, let's see. Wow. Oh, it's the Tokyo Bowl, guys. Napay bubble wrap, which is nice. I-package yun yung maayo. So, this is Uta from Tokyo Gold. Awa. So, muna si Uta. I see Uta or Uta. So, muna siya nga pairs. Or katong episode. So, muna siyang box. Side and bottom. So, legit siya. So, this is Sao. Kirito. This will be Kirito's Funko Pop. Kita ko gasto na, pero mahal. Di pa kaya ng budget ko. So, I just bought first Kirito. We got Kirito. Sword Art Online. So, duha na sila kabok. Kanila. Actually, ako nang ipangita. It's actually quite expensive. Unboxing today. Okay, so okay guys. First, muna na to ang Funko Pop. Natay isa ka na lahi. This is a Sao, Sword Art Online. But sa bottom, muna ang akong Tokyo Gold. So, ang kuwang na lang na ako aning tulo is si Hide, ang ikaupat. Ano siya. So, kanina lang akong kuwang si Hide. And, next row naman, duhara ni sila. Si Ken Kaniki o si Toka. So, as you can see. And, lastly, is ang akong Sao, si Kirito. Duhara sad sila, siya o si Asuna. And, mangita pa ko og Asuna. Yeah, that's it for today, guys. I hope you had fun sa atong unboxing sa tanan akong Funko Pop. So, see ya!